This work week to St. Silouan's Monastery was my second time visiting. Despite the rigorous work, I found it pleasurable. Even though my summer was long and busy, no week during summer seemed as fruitful as the work week was. The monastery is young and many projects need to be completed. We built a retaining wall from rocks, harvested lavender from their fields, and helped to make a building extension. We all sensed a holiness that was present on the grounds. One of the priests told us that it is the faithfulness of the monastics which sanctifies the monastery. They get up every morning for midnight office to pray and perform tasks in obedience and humility. As visitors to the monastery, our joining in the daily cycle of services such as liturgy and compline were physically exhausting but spiritually filling. We began our week with a moleben to bless our work. We prayed during the litany that God would send us an angel of peace, a faithful guide and guardian of our souls and bodies. I believe that God did send his angels to guide and help us throughout the week. At the end of the week, on the feast day of Saint Vladimir, Enlightener of Russia, we celebrated a festal liturgy, and Archpriest Pavел Volmenski, the main celebrant, said that this monastery is an inheritance of Saint Vladimir, because of Vladimir's willed choice to convert the Russian lands to Christianity. One lesson I learned again from the monastics and priests at the monastery was the idea that if you give, God will give back threefold. Although some of my friends and I complained that we had to pay money to work, we quickly agreed that we were getting spiritual currency in return. As Father Ignatius, a Stavrofor monk and the deputy abbot of the monastery, put it, we are serving the Master. As I see these images, I have a remembrance of how our interactions were special. There was no television or screens to be absorbed into, but rather real work with fellow human beings. We worked, prayed, and rested together, and listened to spiritual talks over a campfire. I'm thankful for the relationships I have developed while spending time at the monastery. Though we did physical work with tractors and pickaxes, we also were trying a different kind of work, struggling towards God, just like Saint Silouan did on Mount Athos. Our tools for this were daily liturgy, communal prayer, and the sacraments of confession and communion. We are all called to be icons of Christ, and one of the ways to jump-start this process is spending time at a monastery. Этим летом Господь сподобил меня и мою дочь провести замечательную неделю в монастыре святого Силуана Афонского в Соноре. Это удивительное место трудно описать словами. Живописные горы, лес, широкий ручей с прозрачной и прохладной водой, лошади, прогуливающиеся по холмам. Монастырь строящийся, и это его удивительная особенность. Это большое счастье видеть, как на твоих глазах и с твоим участием к красоте природы, созданной Господом, добавляется красота, созданная человеком. Настоятель монастыря, отец Игнатий и отец Андрей – люди удивительной доброты и теплоты, частичку которой мы унесли с собой. Самое любимое наше время в монастыре – это утро. Если встать пораньше, то можно прогуляться к ручью, погладить лошадей, ведь еще не жарко и солнышко еще даже не показалось из-за гор. Каждое утро совершалась божественная литургия. Начиналась она в 7 утра, и все дети каждый день были на литургии. Дети просыпались с радостью и старались сохранить это ощущение в течение всего дня. Мы и наши друзья жили в палатках, а это отдельный повод для радости. Можно пожелать соседям спокойной ночи, шепотом поговорить о прошедшем дне и заснуть крепким сном на свежем воздухе, прислушиваясь к звукам ночного леса.
После литургии мы шли на завтрак. Солнышко в это время только показывалось из-за гор и ласково грело нас. Завтрак, а также обед и ужин готовили Сергей и Ирина, которые трудились с раннего утра и до вечера. Всегда в назначенное время для нас была приготовлена очень вкусная и полезная пища. После завтрака все работали в меру своих сил и возможностей. Священники, монахи, подростки, родители и дети. В монастыре очень много разнообразной работы, дело находилось для каждого. Хотелось успеть сделать побольше, и мы старались. Этот лагерь – замечательное сочетание труда духовного и физического для усмирения и преодоления человеческих страстей. Пребывание в таком лагере, на мой взгляд, очень полезно для молодежи и подростков. В период становления личности очень важно не потерять духовность, которой нам так не хватает, ее так мало в современном мире. Еще, наверное, можно назвать божественным благословением то, что рядом с монастырем живут очень добрые и гостеприимные люди. Они помогают монастырю своим трудом и приглашают в гости в свой дом всех участников лагеря, освежиться в озере или в бассейне. В доме Ольги и Джона девочки жили всю неделю. Мы провели замечательную неделю в этом потрясающем и светлом месте. И это Божье благословение побывать здесь. Всех впечатлений не пересказать словами. В наших душах остались душевное тепло отца Игнатия и отца Андрея, маленький уютный храм, тихий проникновенный голос Андрея, читающего молитвы, тихая радость бытия вдали от суеты повседневности и ощущения причастности к очень важному и полезному делу. Я благодарю Бога за возможность такого опыта в монастырской жизни. Я надеюсь, что Бог даст, рабочий лагерь в монастыре святого Силуана Афонского станет доброй традицией, передаваемой из поколения в поколение. My experience at St. Silouan the Athonite of the Western American Diocese makes me realize how much certain moments are wanted to become more than just moments and good memories, but rather lifestyles. To those who are not Orthodox Christian, I just say it's a volunteer week where I get to help maintain monastery grounds and build additional structures to keep renewing the place. Simply put, it's hard physical labor and a whole lot of sweat. What's unfortunate is that I can't find the right words to explain how much more it is than just helping out and building and sweating. The bonds that form between us youth are so tight, and the perfect balance of work and play allow for friendships to form like no other. Just being there on those holy grounds is already such a privilege, and many say that something feels different while being there. I would agree. Most importantly, though, the spiritual nourishment received from the priests and monks left a profound impact on me. Already taking a break from the supposedly normal world was nice, but leaving I realized how much I didn't want to go back to the normal world, because this is the life I wanted more. This lifestyle was achievable at the monastery because everyone was looking in the same direction, and the simplicity of everything was pure bliss. When returning back to the world, it seems impossible to achieve the same feeling and follow the same lifestyle. There's so much more I want to say and share because it's that feeling where you want the whole world to experience what you just experienced. It's humbling to know that out of all people, God chose me to partake in this and come into contact with others from different places. He always has a plan with everything that happens, and knowing that being in contact with these people isn't just a coincidence is what really gets me.